Hi, this is Muhammad Zaman Hashmi. Today I'm talking about Anglo-Saxon period. So means today I'm talking about English literatures. Okay, we are talking about the simple overview of the period. So let's start. Being has to be the origins in ancient time before the death of Christ. There were no national boundaries and there are groups and tribes. When we talk about the beginning actually known as the origins. Okay, when we talk about what happened before the death of Christ, and before the death of Christ, there were no national boundaries. Or what does means of national boundaries? So the national boundaries means there were not like China, Pakistan, India, Indonesia, Maldives, like those. There are no countries and national boundaries. At times, just there were some tribes and group of peoples. Okay. So what does the people, what did they do? What did they do, the groups and tribes? Okay, who were they? Definitely when we talk about their natures and their occupations, let's come on. There were various slave keepings and fighting among each other. And whoever won the occupied that territory. Okay, it means when we talk about those people's belief on the slave keeping, so it means there were also the slave trading, because when the word slave keeping in mind, so it means there were also so the slave keeping and slaveries as well as slave trading maybe. So their pupils, the different and distinguished groups and tribe, their pupils fighting each other and then for example one defeated the second tribe and the second group of the pupils. What did they do? They just occupied, they just took over their territory, the areas that they were lived. So stay of these tribes and group of the peoples not forever, because a new camp and early withdraw. When we talk about the Asian groups and tribes, so what happened there? The our peoples, the avatars come to there and they are fighting each other. The stay of the different groups are not just forever, because whoever came here and whoever tried to come over on their that powers, and in the power they withdraw and give each others, especially they try to defeat others and come the new tribes, and the old one goes, the new one comes, old one goes and new one comes. Like this process had been had been continuous for several ages, several time. So let's we talk about the first tribe in this island. Okay, when we talk about the Anglo-Saxons, also Old English literature, Old English, okay, when we talk about the literature and linguistic point of view. So when we talk about who were there before the Anglo-Saxons, so the Anglo-Saxons came here after 45 AD. So I would like to make understand you who were there. Island of the England gone by the tribes, the early tribe before the death of Christ Celts and Gaels. The invaded island of the England and gone some centuries, and the language of Celts was Celtic and the Gaels was Gaelic, was English literature of the Anglo-Saxon period. The Celtic which they spoken before the death of Christ. Okay, when we talk about those who were there, the two tribes, one is the Gaelic and the second is the Celtic, also called Gaelic. Some people pronounce Celtic, some people pronounce like Gaelic, but it's just Celtic because after C there is E. Okay. So what does they do? The Celtic peoples and the both of the two different tribes, they are living there. They were living there, and both have had the different language. For example, the Celtic speaks Celts spoke the just Celtic, and the Gaels spoke the Gaelic language. Okay, what happened? What did it happen before the death of Christ? It was being happened. New tribes came and old one withdraw by the new tribes.
When we talk about the same things happen in Pakistan, it's happening all over the world. For example, the new tribes came up. Also, we have the example of the East India companies, like they do in subcontinent. So, what happened? The old one, they are stay there. Stay there. After the new tribes came here, okay, like with the passage of time, the new tribes just withdraw the old one and just go on the territories and the areas. Once came old one defeated by them and so on. So this process is going on. For example, the old one stay there, okay, like the new one came and they defeated the second new come and they also defeated their tribe. So this process is going on. It's just that going on. That process is really going on. So what happened after first BC, England was attacked by Julius Caesar in 52 and 45 BC to make England the part of Roman Empire. Okay, when the Julius Caesars tried to attack England, so the England actually what happened in one BC, Julius Caesars had attacked two times in England, and also the England become the part of the Roman Empire due to this attacks. Okay, so how did Julius Caesar come here? Let's we talk about it. Caesar landed on the coast of the Kent in 55 BC. Okay, with the two platoons units with the 80 transports and also a number of warships. Okay, how did he came to the England when Julius Caesar came to the England? He first just landed in the Kent 55 BC. When he came here with the 80 different transports and the two platoons. The two platoons units consist of 80 transports, and also there are numbers of the worships, means numbers of the religious peoples also came with the Julius Caesars, which were assigned to the generals and the officers of the assisting troops. Last 18 troops were selected to the cavalry mounted troops. Okay, within that 80 troops, 80 different weekends of transports. Okay, after decided just only 18 to just they are selected to, they have to land it in the mounted troops. Okay, so there are some, we can say, the journals, officers, or religious peoples, they came with the Julius Caesar. Caesar set sail at midnight with the favorable weather, and he reached Britain with the first few ships at 9 o'clock in the morning and saw the enemy army posted. Okay, when did he come? In which time of the day he did came? At midnight, means midnight oil. He came to the Britons with the few ships. Was yes. Yes. So what happened? So that the regions, we can say, okay, that behind, okay, the troops were followed close behind and they're ready to oppose the landing. So when their native peoples saw that the Julius Caesar's troops that tried to come to the Britain, okay, they also follow and oppose to those people who are especially the Julius Caesar's troops. They are trying to they have already landed over there, but his region did not last 5 years in his dictatorships, but his regions did not last. Okay, when we talk about the dictatorship, there was not the dictatorship at least 5 years. He was assigned by a group of politicians who thought he had too much power. Furthermore, they went back home to go promise to the way it was a republic and with sheer power and Rome plunged into 10 years civil war. So that okay, the Julius Caesars, when we talk about their people, they try to come here and then they talk about they must go to back to the Rome again, and also they have to the planted to the 10 years civil war. Amazingly,
Caesar decided to give up invading Britain and head home, and he had failed. And eventually said that we can say that Julius Caesar decided to give up, and it's the result of the Britain is not like that defeated. Okay, so he had failed. So the rule of the Roman continued 450 AD, and the Roman, we can say, what happened? That Romans ruled on the England 4 years. Okay, that the result of the Romans, when we talk about the Julius Caesar is the first Roman who came here. Okay, that Romans continuously ruled on England 450 AD. It means 4 years they are just there. They settled there, and England, and they just ruled England 4 years. And the Latin language, the place of the Gaelic and Celtic, and the Latin became the official language. Actually, Latin had a advantage because the Christian religions born in Italy and religious books like Bible in the Latin language, its influence and quickly Europe turned into the Christian. All Christians recite the Bible. What happened? When we talk about the first tribe of the England, the first tribe is the Gaelic and Celtic, their languages, Celtic and Gaelic. So when the Romans ruled on the England 4 years, because the Roman language is the Latin. The Latin is the language of the Romans. When the language of the Roman is actually the Latin, what happened? The Gaelic and Celtics are gradually it's going to we can say end up ending. So it's just the Latin language took place in the Gaelic and Celtic. So that especially the peoples here in the England that try to speak, and the language of the Latin become the official language. So what is the advantage? How does it become? Because actually the Latin language actually had an advantage because it is the language of the religious, as we perceive the Urdu and the Arabic language is the language of religious. That's why we learn more and more. The same happened over there. That actually, when we talk about Italy, is actually we can see the born of the Christianity. Okay, the Bible is actually translated into actually in the Latin. When the Bible is the Latin, the most of the people, the Christians especially, they read and recite the Bible. Actually, the alphabets are Latin. That's why it's called a Roman as today alphabet. When we talk about the A, B, C, D, whatever, we have the 26 letters. It's also known as the alphabet, Roman alphabet, because these alphabets come from the Romans, not actually made by the English people. England again attacked by the Germanic tribes like Angles, Saxons, and Jutes. After Romans, the England is attacked by some distinguished Germanic tribes, just 3 tribes different, like they're called Angles, Saxons, and Jutes. That's why we can say the Anglo-Saxon for that period after 45. So the first thing we learned today here, I would like to just talk with you in Urdu for summarize what we learned. Okay, my dear the listeners, viewers, in Urdu I would like to tell you, जब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड्स की, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से पहले क्या था? Before pre-Anglo Saxon period, we can say before the Anglo Saxon period. तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से पहले जब हम बात करते हैं, तो हम पहले जब हम बेसिक से जब हम समझना शुरू कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें हिस्ट्री डेवलप होगी, समझ में आना शुरू हो जाएगी. तो पहले चीज ये थी कि जब हम बात करते हैं तो कदीम बिफोर द डेथ ऑफ क्रिस्ट के बात करते हैं, तो कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं थे. इफ देयर इज नो नेशनल बाउंड्रीज, अच्छा क्या था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल थे, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल थे. उस वक्त कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी, ऐसा नहीं था दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, दिस इज बरतानिया, वट एवर, इंग्लैंड, वट एवर. इस किस्म के कोई नेम नेशनल बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं थी. तो वहाँ के जो लोग थे वो ट्राइब और ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, ऐसे ही रहते थे.
اور وہاں کیا تھا، سلیو کیپنگ کا ٹریڈیشنز تھا، وارئرز تھے اور فائٹنگ کرتے تھے، وہ ٹرائبز، وہ قبیلے، وہ گروپ آف پیپلز آپس میں لڑ رہے تھے. جو بھی لڑتا تھا، جو بھی ایک دوسرے کو شکست دیتے تھے، وہ اس کی زمین پر، اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے وہاں رہتے تھے. لیکن یہ جو رواج تھی، یہ جو طریقہ کار تھا کہ جو جیتتا تھا، جو ڈیفیٹ کرتا تھا، جو شکست دیتا تھا، وہ ٹریٹیز کے اوپر جو اپنے قدم جما کر اپنے قبضے میں لے کے آتا تھا، یہ بہت کم وقت تک رہا. ایسا ہو رہا تھا کہ ایک ٹرائب آتا تھا تو وہ جیسے وہ قبضہ کرتا تھا، جیسے وہ چل رہا، تو دوسرا آ کر اس اولڈ کو ختم کر کے نیو آتا تھا، پھر وہ نیو کو اولڈ ہو جاتا، تیسرا آتا تھا. تو یہ ایک سینچریز تک چلتا رہا کہ یہاں پہ نیا آیا پرانا چلا، نیا آیا پرانا چلا. as we have a great example of East India Company today. yes. پھر کیا ہو گیا، پھر آئیلینڈ آف دا انگلینڈ کے اندر سب سے پہلے 2 ٹرائبس تھے، یہ بات یاد رکھو. فرسٹ ٹرائب کا نام تھا، وہاں کا ٹرائب کا نام تھا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بفور دا ڈیتھ آف کرائسٹ. فرسٹ ٹرائبس وہاں کے جو گیلز اینڈ سیلٹس تھے. 2 ٹرائب تھے مختلف، گیلز تھے اور سیلٹس تھے. ان میں سے جو گیل تھے ان کی لینگویج گیلک تھی اور سیلٹ کے سیلٹک تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیسے آتا ہے انگلینڈ کے اندر. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے، جولیس سیزر انگلینڈ کے اندر آنے کے لیے سب سے پہلے انگلینڈ کی جو مختلف ڈائنیسٹی تھی، وہ ڈائنیسٹی میں کینٹ میں یہ اترتا ہے، لینڈنگ کرتا ہے 55 BC میں. اس کے ساتھ 2 پلاٹونز ہوتی اور 18 ٹرانسپورٹس ہوتے، اس کے ساتھ جرنلز ہوتے، اس کے ساتھ آفیسرز ہوتے، اس کے ساتھ سولجرز ہوتے ہیں. اسی طرح بہت قسم کے، بہت مختلف قسم کے مطلب سیکشن آف لائف سے لوگ آتے ہیں. ایونٹ وہاں اس کے ساتھ ریلیجیس پیپل بھی ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح وہ 18 میں سے 18 کو ٹروپس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سلیکٹڈ کرتے ہیں کیا کہ ماؤنٹین ٹروپس کے اندر یہ ہو جائے، لینڈنگ کریں. جولیس سیزر یہاں انگلینڈ میں جب آیا تھا 52 اور 54 میں، تو یہ مڈ نائٹ میں آیا تھا، رات کے وقت تھا، اچھا ویدر تھا. جب یہ برٹن پہنچ گیا تو اس کا ٹائمنگ جو تھا 9 بجے کی ٹائمنگ، صبح پہنچ کے یہاں پہ اس نے جو انیمیز تھے پوسٹڈ تھے ان کے بارے میں سرچ وغیرہ کیا، چیزوں کو سٹیبل جگہ ڈھونڈتے اس کو 3 بج گئی. آخر کار اس نے ایک اچھی جگہ پہ ملی جہاں پہ اس نے کہا کہ ایک سٹیبل دشمن کے لیے ان کو انوائٹ کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے. تو وہیں پہ ان لوگوں نے کیا کیا، وہیں پہ ان لوگوں نے وہیں پہ ان لوگوں نے اپنا وہ جگہ وہیں پہ رکھے اور وہاں رہے. اس کے بعد کیا ہو گیا، یہاں کے جو نیٹیوز تھے، اچھا ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ مختلف قسم کی ان کے جو انیمیز سے اپوز ہے وہ لینڈنگ کر رہے. تو ان لوگوں نے بھی اپنی تیاری کیا، کیونکہ یہ بیفور 5 سال سے یہ جو ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تھے، دس پارٹ آف دا لینڈ. تو کیا ہو گیا تھا، assassinated by the group of the politicians who thought he had too much power for them or the back. اچھا، تو یہاں پہ گروپ آف پیپل آ گئے، دوبارہ روم کی طرف جانے کی سوچ رہے تھے، ریپبلک وہ پاور کو شیئر کرنا چاہتے تھے. اسی طرح ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے سوچا کہ 10 سال تک کیا ہے سیول وار میں حصہ لیں گے. اسی طرح جولیس سیزر بعد میں یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا. اسی طرح وہ and head home and he had failed. اچھا رومن نے کتنا کیا، یہ بات یاد رکھو. رومن نے تقریباً 400 سال تک اسی آئی لینڈ کے اوپر اپنی حکمرانی، اپنی رولنگ کیا. جب ان لوگوں نے رول کیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، لیٹین اور جو سیلٹ اور گیلز تھے ان کو ان کی لینگویج کے اوپر مطلب آ گئے، ان کی لینگویج ختم ہو گئی. ان کی لینگویج جو تھی لیٹن تھی. جب لیٹن لینگویج کو ان لوگوں نے اتنا انفلوئنس ہو گئی کہ گیلک اور سیلٹکس کا انفلوئنس ہی ختم ہو گیا. اور اچانک کیا ہوا کہ اسی طرح یہ لیٹن جو تھی آفیشیل لینگویج بن گئی یہاں کے. سب سے بڑی یہ جو ایڈوانٹیج یہ تھی لیٹن لینگویج کو، کیونکہ جو کرسچینٹی تھی، جو کرسچن بکس تھی، ہولی بک تھی، وہ جو بائبل تھی وہ کیا تھی، اس میں لیٹن میں تھی، جس کی وجہ سے مذہبی لوگوں نے لیٹنس کو لکھنا پڑھنا اور مطلب اس چیز کو سمجھنا شروع، کیونکہ لکھائی تو اس وقت نہیں تھی، ریڈنگ کرتے تھے اور اورل باتیں چل رہی تھی. تو اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے مطلب فالو کیا. اور اسی طرح بائبل جو لیٹن ہے وہ کیا بن گئی، آفیشیل لینگویج بن گئی. آج بھی ہمارے پاس جو رومن ورڈ ہے، آج بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ABCD، جو بھی ہمارے پاس 26 لیٹر ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، رومن الفابیٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو الفابیٹ تھے انگلش کے اوریجنیٹ نہیں ہے، یہ رومنز کیے ہیں.
تو یہ جو جرمینک، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہاں پہ اینگلو سیکسنس آ گئے، جرمینک 3 ٹرائبس آ گئے اٹیک کیا، اور انگلینڈ میں وہ تھے اینگلو اینجلس سیکسنس اینڈ جوٹ، 3 ٹرائب تھے. سب سے پہلے گیلک اور گیلز اینڈ سیلز تھے سب سے پہلے روم میں. اس کے بعد رومن آ گئے. صحیح ہے، 400 مطلب سال تک ان لوگوں نے یہاں پہ وہ کیا. اب 450 کے بعد یہاں کیا آ گئے، جرمینک ٹرائب آ گئی. یہ کیوں آ گئی، کیسے آ گئی، کس کے کہنے پہ آئے؟ صحیح ہے. اور ان لوگوں نے انگلینڈ میں آ کر کیا کیا، اس کے حوالے سے دوسرے جو پارٹ ہوگا وہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو بھولنا نہیں کہ آپ اچھا پارٹ وائز آپ اس کو دیکھو گے تو انگلش اردو دونوں کے اندر میں نے بہت تفصیل سے کوشش کی آپ کو سمجھ آنے کے، انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی.